Hi, welcome everyone. Thank you for being with us today. And thank you especially because I know that July, August are those months where our activism is getting a little bit slower, and it's good. We have to rest. But so special thanks for those of you who have the energy to connect with us today. I'm very pleased to be presenting this webinar, this online training. And first of all, I'd like, of course, to thank TG staff for the preparation of the webinar, and especially my two colleagues, Milena, our operation officer, who will be presenting an input today, and Sanja, our CA/CEE project manager, who will be interpreting. I would like, of course, to thank our two speakers, Anastasia, who will be presenting in Russian, and Mukasa, who will be presenting in English. This training is part of a series of webinar, a wider series of webinar that we are offering in the context of our COVID-19 response. So we invite you all to stay informed and for our future events. Before giving the mic to our speakers, I would like to introduce some just technical points. As you can see, we're still all trying to get familiar with technology. So first of all, regarding privacy and safety setting, this training will not be live streamed, but the webinar will be recorded and shared on our social media later on. So this part, actually already now, it's already being recorded, will be available to the mainstream. So that's why, for safety reason, all the camera and microphone are automatically off. If you wish during the Q&A to switch on your camera and microphone, I think it's you will be able to. I can do it from where I am, but please keep in mind this privacy setting for your own safety when doing so. For accessibility, so please keep in mind that for large majority of us, English is not our first language. So use simple English. Avoid acronym without explaining them. The presentation, as you can see, is live captioned. If you cannot see the captions yet, you can either click on the CC button at the bottom of your screen, or in the chat, I also sent a link with the transcription being live. For the first time, as you can see, we are offering simultaneous Russian interpretation. So thank you, Cory, for doing that, and thank you, Sanja, for doing that. As it is our first trial, we might encounter some technical problems. So I might be speaking too fast, for instance, or we might just have difficulties with the channel. So thank you in advance for just being patient with us. For those of you who want to listen to the webinar in Russian, you have to click on the Russian flag at the bottom. Later, Anastasia will be presenting her input in Russian. So for those of you like me who would like to follow that in English, you will have to be sure that you click on the US flag. Another point of accessibility is that we will be, I will be screening a presentation during the whole webinar. I will be sharing my screen with slides that I hope will help you to grasp the input and have some kind of visual support. Last point, and then I will leave the mic to my fellow speakers. The frame and the agenda. The webinar will last 90 minutes and we will have two parts. The first part will be input-based. Milena will be starting to share input, and she will share recommendation for organization to face financial crisis. Then Anastasia in Russian will be sharing her expertise from a trans-led organization's perspective. Then in English, I will be sharing some input on the state of the Lgbtqi funding. And then finally, still in English, Mukasa will share some input on the impact of COVID-19 on the international trans funds grantees. Then we will have a second part, more interactive, with the Q&A that will be moderated. So please feel free to, if you have any question, to already keep them in mind, and to just raise whatever question or share whatever comment you want to share. I think that's pretty much it. I hope that I didn't forget anything, but I mean, I will
feel free to jump in and add anything I would have forgotten. So now I will just leave the mic to Milena, who will be presenting some recommendation for organization to sustain in times of financial crisis. And before doing so, I just have to get the PowerPoint ready. And okay, Milena, let me know when you're ready. Okay, I'm ready. Good. Hello, everyone, and thank you for coming to this webinar on financial stability in times of crisis. In this webinar, we will discuss how to help NGOs plan and control their finances in uncertain times. The COVID-19 pandemic represents the biggest test of the post-crisis financial system to date. The pandemic creates an extraordinary global macroeconomic shock, pushing the global economy into a recession of uncertain magnitude and duration. Many trans communities now are relying on NGOs to help them through this trying time. But given the realities of the current environment, NGOs are dealing with new demands and limited capacity at the same time. To monitor and share information on a timely basis to assess and address financial stability risks from COVID-19, organizations must recognize and use the flexibility built into the existing financial standards to support the response. Also, organizations must plan accordingly to meet deadlines for the various programs available to them, but also keep a close ear to the ground for any updates to application deadlines. There will be an unavoidable and unprecedented impact of this pandemic worldwide. In these extraordinary times when COVID-19 continues to spread and to impact almost every individual and organization across the world, directly or indirectly, NGOs are also deeply affected now and in the times to come. As it is not yet clear what the pandemic situation holds in the future, it is important to balance the scale between panic and carelessness. What is important is to be prepared to minimize or manage the interruption and the financial implications at this time and the times to come. The situation is full of chaos, but at the same time, it is a great opportunity for NGOs to show that we are there for what we stand for, like social care and support for trans communities. We continue with the managing organization in the times of COVID-19. So I will present some of the suggestions on managing the organizations in the times of COVID-19. So one of the first recommendation is to prepare a plan for your organization and your staff. It does not need to be a complicated one, so you should focus on your core work and programs, assess how the program delivery is getting impacted or might get impacted in the coming days or weeks. If your staff travels for work, make sure the travel is minimized or canceled. Check the local conditions for this and manage events like meetings online where possible. If your staff is working from home, create encouraging work from home opportunities. Also provide them with planning guidance, hardware and software for their work. Focus on the outcomes and check with them regularly depending on their roles. You may use video calling or video conferencing applications and platforms such as Slack or Zoom that we mostly use at TGU, or any other that works for you. Provide the staff with the emergency contact details and make them feel supported. Another recommendation is a search for funding opportunities. If you're working at the front line currently with the trans community on COVID-19, look for funding opportunities locally and globally.
Across the world, there are many funds and grants being established to deal with the impact of COVID-19. There are many such opportunities available now, and the list is growing every day. Look for such opportunities in your country and region and see if your organization is available for applying. In order to prepare for the financial effects and all financial implications, it is important to create a plan for managing the necessary fixed costs, managing cash flow, delaying the expenditures that may be delayed, and basically getting into lean management mode. Also check the government's portals and those of local authorities around on any support being offered to NGOs. Make sure you are aware about them by doing your research in your local country. Another important recommendation is to comply with agreed reporting and actively seek support. It is important that you are on top of things around funder reporting and financial responsibilities, although this is also a difficult time for all of us. This will make sure that you receive your upcoming donation tranches in time. Also speak to your funders about the challenges that your NGO is facing due to the current situation, or if any program is suffering. On the other hand, with individual donors, it is important to keep them updated and ask them how they are also doing. Keep your donors updated about the steps you are taking to handle the situation, and also how you are managing your organization and how you are supporting the staff and also the trans community, which is the most important. For example, many NGOs are intensively working towards awareness around COVID-19 in trans communities and supporting mental health of trans communities, and also distributing protective preventive gear and food supplies. Another recommendation is to better understand your finances and your organization's budget. To ensure your programs stay on track, you might need to increase your fundraising efforts and also to dig into your organization's reserves. It may not be ideal at this moment, but it might be needed in these uncertain times. The trans community needs increased support now and for some other months, as we all don't know when this COVID-19 situation will end. This would also mean more resource requirement. Once you have a handle on the current situation, prepare also for the next year, involving your board and also your staff members, and budget for increased contingency costs over the next years too. We can go on with the options for reducing costs to increase cash on hand, which is also very important for anyone working on administration or finances in their organizations. Also, because this is a stressful time to run an organization, because we are giving the dual responsibilities of delivering the mission and protecting the health and safety of our employees, volunteers, and the trans community. The organizations are tested in ways that we didn't imagine before and under extraordinary conditions at this moment. To survive, all organizations should consider that which costs need to be reduced so that we can increase cash on hand. A few of the options are the following. Take a close look at your expenses, identify those that may be easier to cut and act, but be careful of penalties or any other fees related with early termination of services or changes in conditions.
Also, it is good to renegotiate necessary expenses by requesting discounts during the ordering processes. And do not be afraid to ask your suppliers if they are willing to donate or lower the costs, as we are NGOs. Also contact service providers such as your phone company or mobile company or internet provider for a better rate plan or any other options that they want to offer to you at this moment. Some certain utility phone and internet service providers are suspending disconnections for non-payment. Also, it is good to plan your organization's cash flow and prioritize spending. This includes cash on hand, expected revenue, estimated expenses, and any other restricted grant funds that may be released at this moment. Also, it is a good idea for the board to be reviewing the organization's access to savings. And also, last but not least, to contact your funders to convert restricted funds to unrestricted funds that can be used for general operations of the organization. Next, okay. So, creative ways to optimize operations and redirect resources. There are several tactics that, while not directly financial in nature, that may drive efficient operations and generate long-term financial results. Please take into consideration the following maneuvers to optimize operations and redirect resources. So use staff spare time to work on tasks that have been prolonged, such as training or workshop materials. Filter down to the core activities of your program delivery that must be and can be carried out during this period, and also assign responsibilities and make them clear to anyone from the staff in the organization. Also share resources and encourage partnerships, which are also important at this period, as there might be, in order to prevent the staff cut, you can offer them to be employed as a resource for another organization that might be needing them at this moment. Also develop new fundraising ideas for your organization and also train your staff to prepare to execute them. And to contact volunteers for your organization who may be having their times on their hands to increase their engagement and involvement with you. So I think the last one is probably the most important, as we are coming to the do's and don'ts for the organizations. So we better do prepare and plan new fundraising approaches and reaching out on a regular basis with our beneficiaries and funders. Be creative when using the social media with diverse webinars and online events, as this is also new for us because we prefer mainly live meetings. Also care about your well-being of staff, because these are the people that are executing the activities, and stay positive and focused. For the don'ts, don't panic. I know that we love to panic, especially as I'm coming from the Balkans. Not taking any action, not fundraising, keeping away from beneficiaries and funders, using only emails for communication, micromanagement, and losing hopes. I hope you will not implement them during the COVID and after the COVID crisis. Thank you. Thank you, Milena. You were super sharp on time. And of course, I see that none of you are raising questions, which makes perfect sense. I know that everyone will be way too shy, but don't worry, at the end, we of course have some questions prepared for the speakers. So anyway,
we can actually continue now with Anastasia, who will be sharing also recommendations and tools to trans-led organization to sustain during the crisis from a trans-led organization perspective, because Trans Coalition, so Anastasia organization, has been one of our most reactive and successful in a way member when it comes to a COVID-19 response. Добрый день, меня зовут Анастасия Евадамани, и я представляю на вебинаре транс-коалицию на постсоветском пространстве, где с апреля этого года я работаю на позиции координаторки по мобилизации сообщества в регионе Европа, Центральная Азия. С чего бы хотела начать? Дело в том, что наш карантин и пандемия от COVID-19, они довольно резко пришли, в том числе на территорию Восточной Европы и Центральной Азии, на постсоветское пространство. И к этому никто не был готов. Ни правительство, ни население, ни тем более транслюди. И поэтому беда пришла очень, очень резко, и транс-коалиция была вынуждена реагировать молниеносно, очень оперативно на возникшую ситуацию. Надо сказать, что транс-коалиция — это региональная платформа, которая включает в себя страны с постсоветского пространства. У нас большая разница во времени, часовые пояса разные. Тем не менее, один из наших постоянных таких вот ресурсов — это практика видеоконференций для того, чтобы согласовывать ближайшую повестку нашей деятельности и соответствующим образом реагировать на те острые кризисные ситуации, которые происходят с транс-людьми в наших странах. Транс-коалиция не располагает, естественно, большим бюджетом, но тем не менее, компенсируя эту нехватку бюджета, у нас зато есть очень интересная команда, которая состоит из неравнодушных и приверженных трансактивизму людей. Я хотела бы сказать изначально, что мы очень благодарны всем нашим донорам, которые откликнулись, особенно вот весной, в самый сложный пиковый такой кризисный период, и согласились на предложение о перебюджетировании, о модификации существующего бюджета транс-коалиции. За это отдельное спасибо. С чего же мы начали? Еще в марте, когда ввели карантин, режимы чрезвычайных положений, ситуаций, ограничения в транспорте, мы понимали, что необходимо проводить оценку потребностей транс-сообщества нашего региона, и поэтому все вместе сообща на одном из колов мы пришли к мнению, что необходимо создать онлайн-опросник для оценки этих нужд. И вот это, наверное, я бы назвала это первой рекомендацией для последующего фандрайзинга. Фандрайзинга, основанного на потребностях нашего транс-сообщества. За порядка где-то 12-14 дней, первых 14 дней опросника, мы получили анкеты от транс-людей со всех постсоветских стран, включая мигрантов из ближайших стран. И команда транс-коалиции на следующем коле принимала решение, как мы будем реагировать на вот эту информацию, имеющуюся у нас, как мы будем реагировать и какие у нас для этого есть возможности финансовые. Через эти дискуссии, командные дискуссии, мы для себя более-менее определили дальнейшую стратегию по реагированию. И эта стратегия, наверное, будет нашей второй рекомендацией, что необходимо очень оперативно реагировать и собирать donation, пожертвования. Поэтому мы обратили свое внимание на грантовые конкурсы, это естественно. Их не так было много, к сожалению, но мы обратили внимание на те, что были.
Наша оценка потребностей, анализ собранных анкет, нужд и запросов был переведен на английский язык, и мы донесли эту всю информацию, которую собрали о проблемах, и донесли эту информацию к донорам, в том числе в TGU мы отправляли эту информацию, насколько я помню, и решили создать на краудфандинговой платформе GoFundMe, собрать такую информацию, что вот нам необходим такой-то бюджет примерно на такие-то нужды, и если честно сказать, то вначале было довольно сложно аккумулировать финансовые средства, но потом мы нашли очень интересное решение. Мы обращались к русскоязычным транслюдям, к нашим знакомым, чтобы они делали репосты у себя в странах в Америке, да, в Северной Америке в первую очередь, в странах Европейского Союза, и мы сразу же увидели, как изменилась ситуация. Вот таким образом, кстати, вот мы пришли к тому, что за короткий период времени мы собрали порядка $2500 на нужды, на конкретные нужды транслюдей. Вот. Самое главное, что я бы еще хотел отметить, чтобы это не забыть, мы решили создать в начале апреля так называемую горячую линию. Она была не телефонная, это была почта на Gmail. Называлась как раз так, чтобы никто не перепутал, транс-COVID-19. И мы, естественно, максимально шерили в своих странах эту почту, и люди знали, что через этот ресурс они могут написать нам. Те, кто не заполнил анкету раньше, в том опроснике, о котором я говорила, они могли потом в последующие дни и месяцы направлять свои запросы на эту горячую линию. И мы уже дальше реагировали. Вот. Что бы я хотела бы дальше сказать, что в 2020 году транскоалиция имела, конечно, совершенно другие планы. Мы собирались менять свою организационную структуру. У нас были, согласно стратегическому планированию, определенные задачи на этот год, но коронавирус и пандемия все сменили. И мы решили, скажем так, все свое свободное время перебросить на реагирование на эти проблемы с транс-людьми в наших странах. И что бы я хотела сказать, что необходимо было, вот как мы могли бы помочь транслюдям в каждой из наших стран. Естественно, необходимо было формировать команду волонтеров и партнерских организаций. Поэтому одной из задач, например, меня как координаторки по мобилизации было находить, где-то это было, кстати, сложно, где-то легче, но нужно было найти волонтеров, с которыми мы могли бы заключить договора, переправить им деньги от фондов, да, или с краудфандинговой платформы на определенное количество, например, закупок продуктов и так далее, и доставок. Они эти средства получали, и согласно заявкам по своей стране, которые мы им перебрасывали, например, с почты горячей линии, они реагировали уже и доставляли адресную гуманитарную помощь. Что она включала в себя, эта адресная гуманитарная помощь? С одной стороны, это были продуктовые пакеты, это была закупка гормонов. Здесь обязательное условие, что это были люди старше 18 и старше лет возраста. Должно было быть у них наличие рецепта или назначения от врача-эндокринолога. Также мы покупали людям медикаменты, средства гигиены и средства индивидуальной защиты от вируса. Это в первую очередь антисептики, маски, где-то перчатки, потому что этого все не хватало в наших аптеках, все пропало моментально. Вот. То есть они уже, волонтеры на местах, осуществляли эту конкретную адресную помощь. Мы же, транскоалиция, больше как бы занималась координацией всего этого. Какие приоритеты мы расставили, да, то есть
Необходимо сказать, что транскоалиция, она же состоит из активистов, которые в своей стране представляют конкретные, зачастую это транс-организации или ЛГБТ-организации. Когда мы общались на колах, мы, скажем так, в идеале приняли такое решение, что мы не будем дублировать друг друга, да. То есть если локальная инициатива подалась на какую-то грантовую заявку и выиграла ее, например, на консультации, бесплатные консультации онлайн врачей, френдли врачей, транслюдям, то тогда мы, скорее всего, закрываем, транскоалиция в этой стране закрывает гуманитарную помощь, все, что связано с продуктами, с гормонами, возможно, шелтер, вот. Или наоборот. То есть мы не хотели бы, чтобы две организации или три даже в одной стране дублировали друг друга по видам помощи. Это очень важный момент, и мы его сразу же понимали. Поэтому, например, очень интересно, что в Украине, когда у транскоалиции завершился первый транш, то нам на смену пришла местная организация Insight, и она также доставляла продукты питания, в том числе транслюдям. Это очень было вовремя сделано. А потом, опять же, мы их сменили снова. Вот. Ну, где-то это было более успешно, где-то нет. Надо сказать, что в России это был огромный поток запросов, которых очень было сложно обработать в связи с тем, что это большая страна населенная. И, конечно же, там большое количество было запросов, с которыми партнерские организации, они молодцы, ну, они справлялись в итоге все равно. Сложнее всего, я скажу, если честно, это было вопросы обеспечения безопасного жилого пространства или шелтеров, потому что с этим столкнулись в первую очередь люди, которые потеряли работу, уровень дохода которых резко упал, в том числе транс-секс-работницы, которые потеряли клиентов. И мы старались, как могли, реагировать в некоторых странах, отправляя людям средства на аренду хотя бы на месяц квартиры там или комнаты, чтобы они могли этот месяц как-то спокойно пережить, а потом уже дальше реагировать уже по возможности, по ситуации. В том числе транскоалиция создала вторую позицию, кроме координаторки по мобилизации, у нас появилась координаторка по мониторингу случаев дискриминации, насилия. И мы собирали также параллельно эту информацию, все кейсы по насилию, по дискриминации во всех наших странах, республиках. Мы их также все структурировали и оформляли. Это очень важный момент, потому что как раз ну, все беды получились в один момент, да, то есть они случились. И, естественно, люди терпели, особенно вот в странах Центральной Азии, в странах Кавказского региона. Там были случаи насилия и дискриминации. Мы хорошо знаем ту ситуацию, которая произошла в Тбилиси, когда транс-девушка, секс-работница пыталась себя поджечь. Вот, это уже был такой вот самый такой пожарный случай в прямом и переносном смысле. Очень, какие у нас были сложности, в принципе, мы заметили где-то в мае, что у транс-людей по запросам начали меняться запросы. Большинство стали просить о трудоустройстве и о какой-то работе, да, или просто о деньгах. То есть мы сразу заявляли, что мы не можем помочь вам в трудоустройстве, ну, по разным причинам. Какой-то гуманитарной помощи, да, консультации врачей, психологов, которые были, кстати, в России, это да, пожалуйста. Но с трудоустройством, с поиском работы мы никак не могли отреагировать. Но такой вот запрос, когда уже был где-то 3-й месяц карантина и ограничения, различные ограничения, вот он стал так появляться. Я стала замечать такую тенденцию, да. К сожалению, это вот в России очень много было этого, и в республиках Кавказа, и в Украине тоже. Сложности были какие? Это также это в странах Кавказского региона транслюди практически не знают, люди молодого, среднего возраста, они не знают русский язык. То есть они общаются только на своем языке и в лучшем случае там английский, да.
Вот, поэтому им сложно было просить какую-то помощь, отправлять запросы о помощи. И единственное, на что они могли рассчитывать, это какая-то минимальная поддержка от местных локальных инициатив ЛГБТ или ВИЧ-сервисных организаций. Надо сказать, что очень успешным таким вот кейсом была находка наша волонтерки в Беларуси, там, где у нас не было раньше вообще до кризиса волонтерской команды и по сути, активистов. После деятельности и помощи от транс-коалиции там были очень интересные такие запросы, вернее, такие отклики, отзывы, фидбэки, что даже родители трансгендерных людей, детей, они были удивлены и поражены тем, что кто-то этим детям, им детям помогает из-за рубежа, и что это еще и транс-инициатива. Это был очень такой, очень приятный фидбэк было получить. И надо сказать, что после гуманитарной помощи в Беларуси очень активизировалось транс-сообщество. Они захотели что-то делать, адвокатировать свои права транс-сообщества. И начали обращаться в различные государственные структуры и поднимать на повестку права транс-людей. Таким образом, у нас произошел очень хороший мобилизационный эффект для транс-сообщества, конкретно этой страны. Вот. Что я хотела бы сказать, так это, каким же образом мы пытались моментально реагировать и координировать свою работу. Мной было принято решение, сначала это была Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, мы проводили такие видеозвонки на платформе Jitsi, видеозвонки, где собирались волонтеры, волонтерки, активистки страновых организаций, и кто-то делился уже опытом, кто раньше начал помогать. Например, Кыргызстан, Казахстан, да, Лабрис, ЛГБТQ, Кыргызстан, те организации, которые раньше начали, они делились своим опытом и своим видением помощи, например, с Белоруссией, с Молдовой и с Таджикистаном. Вот. И мы такие вот телемосты, такие видеоконференции по странам устраивали в апреле и в мае. Вот. Очень большой эффект имело такой видеосозвон в России, где мы собрали 1,5 десятка организаций с разных городов, и это было очень такое географическое широкое представительство, и согласовали все виды помощи, которые только могут быть, вот как раз по организациям. Все разделились, все рассказали, какие они виды помощи могут предоставлять, и мы создали, кстати, карту услуг. Карта услуг, она появляется на сайте транс-коалиции, и есть еще в отдельной форме, которую мы рассылаем организациям, для того, чтобы они вносили туда информацию по своим странам и по организациям. Например, услуги психолога предоставляются, да, гуманитарная помощь там есть такая, возможность юридических консультаций мы тоже вписываем туда, да, и пишем контакты конкретные. Вот. Поэтому очень важно иметь было такие звонки по обмену опытом между странами. И, по сути, мы привлекли к этой координационной работе Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову, Армению, Грузию, Украину. Да, в июне была Украина, одну из последних. И планируем сейчас сделать тоже по второму кругу те страны, где у нас сейчас мало информации, да, откуда там мало информации идет и какой помощи, а запросы, например, продолжают поступать. Что касается, естественно, well-being и собственно, сколько это занимает сил самих волонтеров или сотрудников транс-коалиции, то это, конечно, это отдельная тема для разговора. И, это очень сложно было, потому что такое количество проблем, которые попадают, аккумулируются на горячей линии, и ты пытаешься каждую перенести через себя, то, я вам скажу, довольно тяжело, конечно, потому что с людьми ты списываешься, ты вникаешь в их проблемы,
ты созваниваешься по различным социальным сетям, и ну, довольно тяжело. Это практически все твои выходные дни, все твои праздничные дни, позднее время, раннее время и разные часовые пояса, поэтому если вначале это еще как-то не замечалось, то потом мы понимали, что у нас своего рода выгорание происходит и какая-то психологическая уже усталость, потому что они не прекращаются ни в будни, ни в выходные дни, эти запросы, а ты не можешь отложить это на несколько дней, на потом, потому что человек ждет и надеется, и, возможно, именно на транс-коалицию или на тебя, как на волонтера, администратора, у человека может быть одна из последних надежд. Вот. И, конечно же, по возможности мы реагировали сразу. Как только вот можно было ответить, сколько у тебя было сил, мы сразу же пытались отвечать, перенаправляя, например, в локальные организации или помогая лично, если у нас на то были свои ресурсы. Что касается поддержки со стороны государственных органов наших стран, ну это, конечно, очень... Это надо было отметить, потому что страны, естественно, правительства, местные органы власти, они никак не помогали, они не могли помочь населению, в принципе, наверное, да, не то, что там думать о транслюдях. И тут я, конечно, не могу не сказать о том, что, вот, например, в парламенте Казахстана в июне было наоборот, да, ущемление прав транслюдей, там сейчас за это еще борются, чтобы начинать вообще возможность трансперехода там только с 21 года. Вот, то есть там такую поправку в законодательство внесли. Это как раз в контексте, например, того, как страны, как правительство, как власть помогает транслюдям. Ну, вот я бы сказала, что, скорее всего, наоборот. И примерно вот то же самое позавчера пришло в новостях из Российской Федерации, где, собственно, поправки в законодательство носят еще более ухудшающий характер и сужают намного права вообще свободы и право вообще на здоровье, на распоряжение своей личной жизнью транслюдей. Вот это еще предстоит нам обработать и понять, но вот что касается помощи вот правительства, то она, к сожалению, такова, да. Какие мы используем, что еще хотела бы сказать по поводу, уже завершая, да, свой спич, по поводу, какие же каналы мы использовали, через что мы, собственно, координировали всю нашу помощь. Ну, самое основное, это то, что, конечно же, я уже сказал, это почта горячей линии, волонтеры, когда нас стало очень много из разных стран, мы создали группу, такую закрытую группу в Телеграме, где делились и пытались решать вопросы в режиме онлайн между собой. Использовали видеоконференции, платформу Zoom и Jitsi, где, кстати, вели протокол и запись всегда наших звонков, потому что очень большое количество стран, разные активисты, и необходимо было все это учитывать потом и что-то заносить, например, в карту услуг. Из чего-то мы могли сделать, например, статью для социальных сетей и для сайта. Ну, вообще, в принципе, там большой объем очень полезной информации, которую нужно было не потерять, ни в коем случае не потерять, сохранить, обработать, и чтобы она потом приносила пользу и отдачу для транс-человека в любой стране. Вот. И мы, естественно, нам нужно было свою деятельность как-то рассказывать о ней, да, чтобы о нас узнавали, чтобы транс-люди передавали информацию из уст в уста, да. Поэтому одной из задач было максимально широко освещать свою деятельность, на деятельность свою и в сообществе со своими партнерами, да, на сайте транс-коалиции, в социальных сетях. И, собственно, в принципе, оттуда и люди узнавали о гуманитарной помощи и делились между собой, да, то есть это было своего рода сарафанное радио. Вот. Ну вот, наверное, я про это попыталась рассказать максимально широко. И, скажу, что вот за несколько минут до вебинара вот ко мне поступило еще несколько заявок из разных стран, и как раз я их обрабатывала вот впритык к началу нашего вебинара, и это вот как раз хорошая иллюстрация того, как много у нас поступает заявок ежедневно, да.
Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Я готова буду ответить на вопросы, если они будут в конце. Thank you, Anastasia. I will try to be then super short. I'm the one presenting something now. I will try to really be as quick as possible. And I will share again my screen. This time, we wanted to share with you some basic information on the first, the financial impact of the COVID-19 on trans communities and trans organizations, but also on the general state of LGBTQI funding. And I guess to talk about that, the first question is actually, why did we want to do this webinar? The reason are very much rooted into the COVID-19 crisis we are in and how it impacts our communities and activism. Since April 2020, TGU have been conducting a membership consultation assessment with the challenges trans communities are facing with our members. This monitoring work has been useful for, of course, assessing the situation of local trans communities, documenting challenges faced by our member organization, and also inform TGU's response to COVID-19. And this is for the community part. However, when it comes to organization, one of the biggest challenges our member organizations are facing is financial instability, or the worry of the inability to sustain financially. So how COVID-19 has impacted our members and their ability to financially sustain. While this situation, the COVID-19 situation, increases the risk of transphobic violence and the abuse in the everyday life, what is really tricky is that the restrictive measures and social inequalities actually diminish our possibility to reach support and services. Most our trans-led member organizations are going through major organizational challenges and financial challenges, and are lacking the resource to make sure they will survive this crisis. Some of our members have dropped activities until further notice, while others have completely pivoted toward the community response and community support, focusing particularly on those most vulnerable and impacted by the health and socioeconomic crisis. And to give you an idea, today TGU has around 150 member organizations all over Europe and Central Asia, within 46 countries, basically. So the biggest financial impact that we can identify for now, it's still early to say, but that for now we can identify, are one, the unexpected need to reallocate funds. So basically it means that when you're an organization and you have funds, usually what you do at the beginning of the year is that you plan what kind of activities you would like to do with this budget. And that's something you agree on with your funders, for instance, with your donors. However, when suddenly you have this kind of massive crisis outbreak happening, it completely reshapes the needs of your community, and hence it completely reshapes what you want to do with your activities and budgets. But for instance, humanitarian assistance, but most of the time those new needs are outside of the funding scope of the funding agreement you would have with your funder. So this is a huge challenge to just, how do you reallocate funds for activities that haven't been prepared? Another big impact is the loss of funding. And of course, due to the crisis and how it impacted our communities, we are severely lacking of capacity to actually deliver and meet the funding agreement standards. It means that at the beginning of the year, we promised to deliver that and that and that, and suddenly we're not able anymore because we are completely overwhelmed with this crisis, and that can make us lose a lot of funds. Another financial impact for organization is the hardships with donors, and by that I mean that even the relationship with the donors is severely impacted by the fact, for instance, that we are unable to meet the funding agreement. So it creates tension, it creates difficulties, and it creates even more fragilization of your financial state. The last
challenges and last challenge that we identified are related to missed opportunities, because a lot of us had to be suddenly busy and overwhelmed with this COVID-19 response. A lot of potential funding opportunities, such as those that Milena was referring to, like we weren't even ready and prepared anymore to apply to that, and we lacked the capacity to react to funding opportunities. So those are 4 major financial impacts that so far we have been able to identify. However, when it comes to the general state of the LGBTQI funding, and let alone the trans funding, we have very few numbers, and it's way too soon to have a broad picture of how the crisis is financially impacting us. And actually the most accurate number for now that I can share with you, and I guess some of you already know those numbers, comes from what we call the GPP report, and GPP stands for Global Philanthropy Project. And it's basically a report that has been conducted by GPP and analyzing the years of 2017, 2018. And basically this report analyzed the funding distribution of $560 million awarded by 800 foundations and 15 donor governments between 2017 and 2018, money that is given to LGBTQI-led organizations. And the purpose of the document is to showcase how the lack of funding impact the community organizing. So what I will do is that I will be presenting a set of figures that I think are particularly relevant for our work as trans-led organization. So with some infographic, and those numbers are coming directly from this report. One number that I will be sharing is capturing the first number, the total of LGBTQ funding within the global funding. So basically, you have a lot of money out there, you have a lot of money being given by foundation donors, and out of this money, how much goes into LGBTQI-led organization. The second number will be the distribution of funding among areas of work within the LGBTQI funding. So basically, once we identify how much money LGBTQI organization gets, the question is how this money is distributed. What are the areas of work getting more or less money? And the third relevant number that I will be showing is the trans-specific funding, that's like the funding that trans-led organizations are getting within this LGBTQI funding. So when it comes to LGBTQI funding compared to overall funding, what we see is that in 2017, between 2017 and 2018, the global LGBTQI Foundation funding made up less than 31 cents out of every $100. So basically, that's what you see on the left side. It's the money that foundations all over the world give to LGBTQI organizations. And for every $100 given, only 31 cents go to LGBTQI organization. So basically, it's less than 0.31%. When it comes to money given by government, it's even less. Out of $100, only 4 cents is given to LGBTQI organization. So it gives you a very strong, illustration of how little the money that is given to LGBTQI organization is. Another figure that is also, I guess, important to be raising is that, let's say that you got the money, so you are getting those 31 cents or these 4 cents. How within these 31 cents, how can you actually use your money, and what are the areas of work that gets money? So that's the distribution. So basically, out of $261 million awarded to LGBTQI organization, the biggest work area getting money is human rights. It's 60%, only this area of work. Then the second biggest is health and well-being.
with 17%. And you have to know that within the 70%, actually, 78% goes directly to HIV and AIDS fight. So it means that the rest, so as you can see on the PowerPoint, the I don't know, education, the confronting violence, all those areas of work are actually kind of splitting the rest and are totaling less than 10% of the money. So it's really important to know that when even you're fundraising, to know, what are the areas of work that actually get some money. The last number that I wanted to share is, of course, what's really interesting for us as mostly trans-led organization, how much trans-specific organizations are getting. So basically, it's in the LGBTQI funding, what money gets the T. And here, like no surprise, over the 2-year period of 2017-2018, and those numbers are outside of the United States, the funding focusing on transgender, genderqueer and non-binary communities represent actually only 11%. So again, if you think about the big pie, out of the huge pie of money out there, we only have a tiny, LGBTQI only get a tiny part of the pie. But even in this tiny part of the pie, trans communities receive even less. So I guess that these numbers are only few of the many figures that you can find in the report. And I went super quickly here, of course, but I really recommend you to take more time to maybe have a look at those reports. I will be sharing in the chat the link to the report, because it's strategically important to have some kind of ideas of the state of the LGBTQI funding when strategizing for fundraising. And when reading this report or thinking about those numbers, keep in mind that those numbers are not even taking place in a situation of crisis, the situation of COVID-19. So there are some factors that we have to add to these, alarming and difficult numbers. So one, today, actually the trans movements funding needs are even more pressuring because of the major rollbacks in the trans rights that we are witnessing and the impact of the crisis on the community. A second factor is that due to the COVID-19 situation, the trans organization's capacity to fundraise and advocate for fundings is even more fragilized. And the last number, the last factor, sorry, is that due to COVID-19, the LGBTQI funding are under threat. So those three factors are actually making the numbers that I was sharing with you even more challenging. So within TGU, we're also impacted by the crisis. And one of the most challenging parts for us is that we are bound, as Milena was sharing earlier, to legal compliances and to funding restrictions that do not allow us to reallocate our funds as we like. So that's one of the many reasons why we offer this kind of webinars, to do our best to support the trans communities throughout the pandemic, to raise the activist capacity to face the crisis by sharing advice and tools, but also to raise visibility and awareness on financial crisis and trans-led groups. So I guess that it's quite a good transition to go directly to Mukasa's part, because Mukasa is going to share actually the COVID-19, how the COVID-19 is impacted ITF's grantees. So Mukasa, if you're ready, I'm going to leave you the mic right now. Hello. Thank you. Can you hear me? Yeah, perfect. Okay, great. My name is Mukasa. I'm the Program Officer of the International Trans Fund. Thank you very much for having us here. The ITF is a global trans-led participatory grant-making fund. We exist to mobilize sustainable resources for strong trans-led movement and to eliminate funding gaps impacting trans groups across the globe. Move money directly to small, grassroots, often registered trans groups working on the front lines. And over the past 3 grant cycles, the ITF has disbursed $1.8 million
to 75 trans-led groups in 51 countries. We are now in our 4th grant cycle and will be disbursing $800,000 this year. I want to talk about the effects of COVID-19 and the ITF responses. There's no doubt that COVID-19 has had a difference on many communities across the globe. This holds true for trans communities. In order to better understand, we ITF developed a survey that went out to all our current partners. The ITF developed this short survey from April 7th to 21st, 2020. The response rate was high at 79% with 30 grantees, 30 groups. The findings from the survey indicate that trans groups are highly impacted by COVID-19 and deeply concerned about the pandemic. 97% of grantee partners said it was very or somewhat accurate that they were extremely worried about COVID-19. 93% of the grantee partners said it was very or somewhat accurate that it was difficult for them to work on their ITF grant. That was useful information for us. We also asked groups biggest challenges or concerns they have as a result of COVID-19. 73% of the groups said self-care, wellness, and mental health related challenges challenge trans persons. 60% reported lack of healthcare for trans persons, including gender-affirming health services, stigma in accessing COVID-19 related healthcare, HIV/AIDS prevention and African health needs. 50% is interesting because I had somebody mention this. I reported unemployment of trans persons as a challenge. 50% reported not being able to get enough food. 50% reported that they could not conduct projects or programs. I wanted to share, I thought it would be nice to share, we developed a clear understanding of how grantee partners were responding in their communities, yeah? So this was really positive that amazing work was being done or still being done on the ground as you've even had previously. So 70% of our groups, they were offering peer support and counseling services to trans persons, really important. 47% said they were giving out food and water. 43% said they have information resources of COVID-19 for trans persons. 30% showed that they were giving out emergency funding to trans persons. We were really excited to hear that. 27% said they were providing shelter and emergency housing. So yes, as you can see, the situation is very uncertain and very serious for trans groups. But just reiterate that what we were told was that trans groups are experiencing severe challenges in relation to meeting basic survival needs, such as getting enough food and water. They also told us that very many trans people were facing widespread unemployment and poverty as a result of lockdowns and quarantines. And many are struggling with the inability to access gender-affirming healthcare and support for health and well-being. One clear message we had is that yes, there are immediate survival needs, but in addition to that, there's also the need to support human rights work. This work hasn't stopped. In fact, not only is COVID-19 producing new challenges for communities, but it's also aggravating pre-existing issues related to human rights violations, safety and security, poverty, inequity, global North and global South power imbalances, and so on. And I know that many of you on this call can relate to what's happening in your countries, for instance, in Hungary. I also wanted to share that some financial crisis in trans groups, because I realize that that's the basis of the conversation. We know from the Global Resources report that despite positive funding trends, trans-led groups are still massively underfunded, underscore.
One concern that we keep hearing over and over again is that groups are really struggling because much needed funding is being withdrawn, withheld, or diverted. It's really important to acknowledge the severity of this situation, because in these actions, philanthropy runs the risk of unfunding or exhibiting the effect of the COVID-19 crisis on trans movements. So our response, when we asked our grantee partners what they needed, they told us. We also had one-on-one meetings with some of them. So in our response, we provided $1,000 top-up grants to some of our current grant partners to use at their discretion to support them in their response. I also want to share that the ITF is actively allocating funders through the Trans and Intersex Global Philanthropy Project Working Group to ensure that funding for human rights and COVID-19 response work continues and expands. We continue to make the argument that trans groups are uniquely impacted by COVID-19 and need financial resources, as well as the urgent reality facing our communities as a result of human rights. Thank you very much. I'm all happy to take any questions. Thank you, Mukasa. Thank you for your input. On my side, it was a little bit buffering sometimes, but I think that I got everything. I hope it was the same for the rest of the attendees. And of course, as expected, no question came, but I do have a question for you, Mukasa, if it's okay that I directly throw you on the floor. So I guess that what is really interesting from your perspective as a trans-led foundation, and is that, like, would you have you have a very good overall look at what's happening, the fundraising crisis. So would you have any recommendation for trans-led organizations that are struggling to sustain and struggling to even apply for grant and to be successful in applying for grants? Yes, we are developing a capacity building program, and that's a work in progress from our end. However, what I would think of right off the top of my head is some of the pointers that have been mentioned in this call is just being fundraising. Fundraising efforts are very important. On our end as funders, we are also educating the philanthropic community and really advocating money to go to trans groups, especially at this time. However, I would ask that trans groups know what, as they know what's best for them, work internally to develop strategies and structure COVID-19 that would work for their communities best. Yeah, thank you. I guess that another, I will leave you breathe now, Mukasa, but I guess it's a question for Anastasia now. And Anastasia, a question is that, and that's also why we are really glad that you accepted to our invitation, is that we know that within European Central Asia there is even a lot of inequalities within the region and lots of power dynamic. So I was guessing, like, one of my questions would have been, how could the funders support the trans movement in Eastern Europe, Central Asia, and in the post-Soviet Union in your case? Ну, в первую очередь надо сказать, что мы искали очень целеустремленно, в принципе, все заявки, вернее, все возможности, куда мы можем подать заявки. Для этого транскоалиция делала отдельные колы, да, своего рода, где большой блок времени был уделен фандрайзингу. Вот. У нас были люди, которые занимались написанием конкретно заявки. Вот. Кто-то, скорее всего, может быть, там ассистировал им,
а другие люди потом реализовывали это как волонтеры в своих странах. Вот. Надо сказать, что проблема есть то, что у нас во многих странах инициативы, не зарегистрированные организации, инициативные группы, многие не умеют писать заявки. Вообще, в принципе, такого опыта нет. И поэтому сейчас вот различные курсы, которые предлагаются, мы всегда говорим там и в Украине, да, и пытаемся делать репосты, что есть, допустим, возможность научиться писать заявки, да, и мониторить эту информацию о открытых заявках на сайтах, да, на сайтах доноров, сделать себе какую-то такую вот таблицу доноров, которые предоставляют срочную помощь. И, ну вот я скажу честно, мы создали 2 недели назад в Украине общественную организацию транс-людей, транс-организацию, и у нас сейчас вопрос стоит поиска доноров. Да? Ну, понятно, что у нас нет грантовой истории никакой, но у нас и люди тоже не умеют пока еще писать заявки. Это молодые транс-люди, вот. И такая же ситуация часто бывает там в соседних странах, ну, может быть, там, в той же Беларуси, там, да, вот. Я хочу сказать, что, чтобы ты сообщил, что молодые организации, у них, по сути, нет грантовой истории, и ну, они могут рассчитывать в лучшем случае на помощь внутри своей страны. Это в лучшем случае, если законодательство позволяет. Вот. И также это целый процесс, там целая такая вот, ну, что ли, наука по мониторингу этих возможностей, да, то есть нужно смотреть сайты доноров, и регулярно причем смотреть, сделать себе какую-то такую таблицу, да, то есть, ну, все это должно очень структурно работать и, ну, какую-то иметь порядок, дисциплину и периодичность, когда ты это все просматриваешь, вот. Либо ты специально этим занимаешься, человек в организации, либо ты директор организации, но необходимо мониторить постоянно как внутренние возможности, так и внешние. Да, я хочу добавить то, что я не сказала в основном блоке, что вот, ну, параллельно с транскоалицией я поняла, что есть возможность достаточно, например, у меня в Украине, да, собирать деньги, ну, вот тоже краудфандингом заниматься и собирать, ну, так как я публичная персона в моей стране, и у меня удалось собрать примерно такую же сумму, как мы получили от доноров, да, транскоалиция. Вот. И тоже это было на нужды потребности, то есть мы использовали все свои возможности, ресурсы там, да, вот. И я вот в Украине также параллельно реализовывала гуманитарную помощь там, да, или консультации с помощью того, что удалось собрать от людей. Это еще было в марте и в апреле, да. Вот. И такая же, где-то эта ситуация вынужденная, в том же Азербайджане, они не могут подаваться на грантовые заявки, как они мне сказали, на помощь, и они также собирают все это из личных средств, да, ну, там, конечно, другая группа людей, там МСМ, да, гей в основном, а не транс-люди, но это такой же пример, да, где-то это у нас возможно подаваться заявки, но мы еще используем возможность аккумулирования средств вот через пожертвования внутри страны. Thank you, Anastasia. And actually, it's almost time, and I just wanted to raise a question that has been shared in the Q&A. To everyone, I'm curious if you can notice any positive impact of the crisis. And if I might just jump in, and please, Mukasa or Anastasia, if you have anything to add, please do so. Actually, I know that I mean, nothing is positive about this crisis. Of course, there is so many, you know, suffering and violence at stake. Some of our members, just because they decided to go with a certain strategy, this COVID crisis really helped them to actually fundraise more than they ever did. And most of the time, it's actually some of our member organizations who did the strategic decision to not necessarily advocate on the basis of an identity. Of course, they are translate, but it's not necessarily that they will advocate for trans rights. Most of the time, they try to advocate for public health equality. And in this case,
actually the COVID-19 crisis really allowed them to fundraise a lot of money that they wouldn't have in other situations, and that they wouldn't have had if they were presenting themselves as, you know, this trans-led radical organization. And it's most of the time it's also organizations that try to kind of to kind of inspire them their strategy from the HIV response, and for instance act up, I don't know, fundraising strategy. I don't know if Mukasa or Anastasia, you want to jump in, otherwise I would have a very last question directly to ITF. So will ITF change their support strategy in 2021 in terms of the uncertainty of ending the pandemic? Yes. So the question is, will ITF change its support strategy for 2021? We have actually made changes. We now giving grants for general support, and that pretty much gives groups the discretion to use the funds for whatever they deem flexible in the work. That includes combating COVID-19 pandemic. And secondly, internally, our support in terms of our support to groups is to be more closer. We are going to support groups at all levels in terms of attention of time for reporting or funding activities. So there's definitely some good changes we've made. Okay, thank you, Mukasa. And actually, it's already 30 sharp. So thank you, everyone. Thank you, Mukasa. Thank you, Anastasia, again. And thank you for the teamwork. Have all a nice rest of the day, wherever you're based in, and talk to you all very soon. Bye-bye.